1 year from today, Kenyans will be going back to the ballot. And before politicians come ask for their votes, I think it's time that we now start asking them the real questions. What have they done in the last 5 years? That will be the question that we'll be looking at. Welcome back to the Breaking Desk. My name is Emmanuel Gon, and this episode I want us to look at something different, a little bit different. Are we going for the slogans? Are we going for party propaganda? Or we should now strictly go for questions that will be helping us in probably getting the best candidates out of those who would have decided to vie for any seat. Are we going to look for an individual? Are we going to look for the parties? I mean, are we really ready as Kenyans? Are the politicians also ready for us? It has been a tough term, if I may say, because for the first time, I think the young people decided to wake up one morning and decided to bring some changes in terms of the narratives. At some point, I think almost everyone thought that the youth are taking the country by themselves, that they are going to lead. I don't know how, but at least there was that point in 2024 during the financial bill demonstrations and protests. At some point, everyone thought that this is the time. Now the young people have decided that they are going to lead this country. So thereafter, we've had a lot of conversations here and there. We saw a lot of young people coming out strong in terms of leadership. You remember akina Morara Kebaso, akina Kasmuel Makoure, and very many young people who came out wakiongelea issues. I've been talking about issue-based politics for the longest, so wakiongelea issues. This time around, the young people were saying it's not about the party, it's not about what ethnicity, you know, not a matter of experience. It's not a matter of experience. It's not a matter of yale matabaka tofauti tofauti, kwamba ni maskini ni tajiri, hakuna changozi. Unajua, like ilikuwa imekuja kitu tofauti kabisa na kile ambacho tumekuwa tukijionea. And kama nilivyosema tu, wakati tu ukafika kwamba like everyone thought, yeah, this is the right time, things are going probably the right way. I'm not so sure, lakini angalau we were seeing some sparks of change somewhere. Was it sustainable? Sadly not, because kuna vile tulikuwa tukitaja, kwa mfano vijana wamekuwa wakisema wenyewe partyless, tribeless, even leaderless na vitu kama hivyo. I think hapo ndio the leaders decided, or the politicians decided, this is the right time again tucheze sasa na psychology ya vijana, so that we get back to control. And here we are seeing everything controlled again by the politicians, some politicians. Remember at some point akina Kasmuel Makoure, the guy who was all over kwa mitandao, kwa television interviews akiongelea issues, then akaingia ODM, and you saw how Kenyans wakaamua kufanya ile kitu. Siku hizi nasikia wanasema wana cancel. They decided to cancel Kasmuel Makoure. Like, you don't give them any support as long as you feel like they are not on your side. Kukatokea kina Morara Kebaso na zile vitu zake nyingi. In fact, he went ahead and registered a political party, the Inject Party. I'm not so sure again whether it was registered ama ilikuwa ni story. Then later on he has joined the Jubilee Party. Still amerudi kule kwa systems. We have a lot of young people ambao wanaongea vizuri, ama watu ambao kidogo wamekuwa wakieleza issues vizuri, lakini sasa mwisho wa siku they are always aligned with a certain political party, which again inaturegesha
That's my view, inaturegesha kule ambako tulikuwa. But at some point I think I was in one of some meetings about the political parties, and one was challenging the young people that it's always healthy for you to get yourself a slot in a political party, because I mean, if you are to bring any changes, how do you bring those changes in Kenya wakati uko tu peke yako independent? You are partyless, you are leaderless, you are tribeless. That's okay. Leaderless, partyless, kwa sababu how do you bring even any change? Remember, ili vitu zozote zipite bunge, angalau kunafaa kukuwa na vehicle, angalau. And that, I think that's why most of the candidates ama the leaders ambao wamechaguliwa kama independent, sometimes we are not seeing a lot of tangible things unless wakifika kule pia waanze kujialign na some party, so that kukue una push, lakini pia uko na already a backup, a support kind of. So we are not saying that being partyless is a problem. No, it's not. But at least if you're in a party, at least unaweza peleka mapendekezo yako, maoni yako through the party. And that's where now we end up having some narratives zikipushiwa na parties. For example, you remember your time ODM wakisema tukipita ama Azimio tukipita tutaleta stories za mashamba na vitu kama hivyo, will bring this and so hizo ideas, hizo maoni zinachukuliwa from the party level. So when the delegates sit down, wao ndio wanapeana mapendekezo ya kwamba we feel like this and this should happen, so that wananchi pia waweze kufurahia. So now you see that is through the parties. So at some point the young people wakawa wameileta design ya kwamba we don't need these parties because they are the same ambazo zimeweza kutumess, which is true, because for you to get yourself katika zile parties na ujipate wewe nawe unasikika, you need at least two important things. One, resources in terms of economic resources. So lazima ukuwe na pesa. Ukikuwa na pesa, ukiingia kwa chama, it is easier for you to give your contributions hata kwa maneno, because they know that you are not there to depend on any other person. Uko pale kusupport that party. Remember, political parties are businesses just like any other business too. You need to have influence in your community. Like if you can drive narratives, if you can mobilize people, if you can pull up watu, crowds, na uweze kuwaongelesha wakusikize, then that means a lot. I think that's the reason Kasmuel aliweza kuingia ODM, na pia tunamwona akasaidika kwa party in terms of kidogo anakaa kama ambaye anasikia, kwa sababu alikuwa akienda kwa TV watu wanamsikiza, so that there is that influence. Looking at Morara Kebaso is yes man, so it's easier for Jubilee to trust Morara kwa sababu yes man, na pia alikuwa akiongea pia anasikika, zile vitu zenye amekuwa akifanya, Wakenya wengi walikuwa akimfollow. Remember at some point hata pia alikuwa ameanza kuchangiwa pesa ya mafuta. So yeah, so utapata kuna watu wengine ambao wanaongea vizuri, but shida inakuwa pale ni kina nani wanawafollow. So like the influence kwa ground haionekani vizuri. We have someone else, the PS wa youth, Fikirini Jacobs, ambayo I think ni venye amekuwa akiongea, he used politics zile za campus vizuri, like akiambia comrades power nini, watu wakishout, it really made a lot of sense. So these politicians wakikuwa na hivyo, definitely wanakuweka katika mind. So two important things, and the third one, you should have both. Ukuwe na pesa, ukuwe na uwezo wa kuinfluence watu. So that is how these things work normally. So ni lazima tu ujiweke katika hiyo position hiyo. Ukijiweka katika hiyo position hiyo, then it becomes easier for you to maneuver within the political parties. But again,
is that the way that we wanted things to move going forward? Because I think that's a very big it's a very big barrier, especially to the young people. And that's why I keep on reflecting on 2024, because by that time at least things were seemingly changing. Unfortunately, sijui what happened where, because vitu zimekuja zikabadilika tena, and they don't seem to favor the young people anymore. So that means there is a lot of work now that we are almost getting to the ballot. So now, one, the hard questions that we need to ask ourselves: are we going for character? Are we looking for an individual? Because of late we've been having what is this, the Linda Mwananchi, na unaona vile ambavyo wanasonga, si ati wako na issue kubwa zenye wanaongelea. They just have one narrative, one term. We have the united opposition, si ati wanakuja na maneno mengi, one term, right? Then we have very many people again wenye wako nje huku wanasema two term. So it's either anasema two term because they have a direct benefit. Maybe any politician tayari anajua akisema two term they'll get support from probably the state house or the party, you know, the broad-based government na vitu kama hivyo. So we already have such, but are we ready now to go that route again? Because that's where we've been. That's where we've been. And I've been repeating this, issue-based. So are we going for character? Are we going for parties? Ile tu tumetaja, because like for the young people, ili achaguliwe inakuwa rahisi kwake akue kwa political party, but then which political party are you joining? Because kuna zile parties zenye ukijoin getting support inaweza kuwa shida tena, because actually ni hizo parties zinahitaji support yako zaidi, ya watu, ya pesa, so itakuwa ngumu. So napata kupata party yenye itakusupport maybe financial, ndio hizo tayari ziko na watu. So are we going for parties? Are we going for narratives? Remember time ya Kibaki Tosha? We had Kibaki Tosha at some point. Tukaja tukafanya Nasahau. You remember Nasahau? Tukakuja tukana hustler narrative. We've had gani ingine. Right now tuko na hiyo two term, tuko na one term, right? So we have a lot of narratives ambazo zinasonga. So are we going to now settle for these narratives, or we should look for something else? Now there are these leaders who have already been in these political positions. I think that one is the easiest way, because still in 2024 there was a time ambao tuko tunasema kwamba ama vijana wakiongea sana kwamba if this particular person voted yes kwa financial bill, then we don't need them. Unfortunately hizo stories zilikuja zikabadilika, hata I don't think kama kuna watu wana remember hiyo kitu. So probably hiyo ya narrative ya 2027 tayari kuna watu washasahau. So we are not so sure kama indeed watu watakuwa ready kuangalia hivi. But tumesema katika viongozi wenye wamekuwa, are we ready to look at the track records? Because I mean, if you are elected to do a certain job, unafaa ulipiga venye ilifaa kuwa. So are we going to look for the track records? Ama bado tutaangalia tu unajua sasa siasa inakuja na nini, hizo stories za malori zile matrack, rangi. Sometimes kuna watu wanakaa wanapenda rangi tu, wasema mimi I'll support this color nini. So are we going to look at the track record? Huyu jamaa ametoka wapi, huyu mama ametoka wapi, amepanda vipi, wanafanya vipi katika ground na vitu kama hivyo, ama tutakuwa tunaangalia tu vitu zetu? There is a time I was looking at or rather I was watching an interview ya kina Sifuna, and he was talking of stories of manifesto. It's the same thing, which I agree kwamba kila mtu akija anasema ako na manifesto, but ukiangalia it's just the same thing. It's just the same. Probably the how is what differs. Pengine kuna mtu kuideliver kwake ni tofauti. I mean, whatever I am doing right now, wewe unaweza ifanya better, mwingine anaweza ifanya best, unaona? Kuna vitu kama hizo, so kuna that difference, but inakaa pia ni kitu ya kawaida sana yenye maybe haitusaidii. However,
ni kitu yenye ikipakejiwa vizuri na ikifuatiliwa inaweza kutuokolea pakubwa. So we going to look at the manifesto. But then hapo pia kuna swali kubwa sana, how many of us really read this manifesto? Tunasubiria tu wakuje wao watuambie what is in their manifesto, alafu sisi tunasahau. And in fact I don't think most of us are engaging this manifesto. We are more of kuangalia tu kila chenye wanasema, the promises, yeah, not manifesto but the promises. Are we going to look at the integrity of a person? I remember sometimes back Aisha Juma akitembelewa na kina Orengo pale. It was a good note that a lot of Kenyans were talking of the integrity. So like, are we ready now to go that line? Kwamba we are now looking at each and every leader's integrity in this case. How are they? Because kiangalia, and I think the other day we had a TikTok live session, and someone were discussing about this, and someone mentioned that kwa mfano ukipatana na post ya Matiang'i mahali, you'll realize that watu wataruka pale waseme kuna stories za River Yala. So ukipatana na nani utaambia kuna shamba fulani imepotea. Ukipatana, like, kila mtu akona issues zake. I mean most of them. So are we going to now look at the integrity of these leaders, kwamba huyu ako hivi ako vile, ama bado hiyo pia haitatosha kwetu? Si kitu yenye tutakuwa tunaangalia. Are we looking at the ability to deliver? Because you see sometimes, like, we can talk of track record for those ambao wamekuwa tayari kwa system, but then kuna wale ambao ndio sasa wanataka kuingia. Are we looking at the ability? Because I think you can get someone from either kule kwenye amekuwa maisha za hori, you just gauge them and you see this has the ability to do this. Si lazima, because I mean everyone started from somewhere. So sometimes you just look at them and you feel like yeah, this might have that ability at least ya kuperform given that opportunity. So I think ni maswali mengi ambayo tunafaa kujiuliza, kwa sababu ni mwaka huu unaisha, na wakati mwaka huu unaisha, nadhania in the next 12 months we need to identify zile vitu zenye sisi tunapenda ama tunataka kama wananchi, and I know mostly wani vitu zenye zitakuwa delivered, you know. I think the major issue as at now is the economy part. We need to see someone ambaye atakuwa anatueleza how best we can handle this economy part. Tujue tu yani nini, what are the plans, because in the next 12 months tunafaa tuwe tunakupigia kura, tunakuweka pale, ama watu wamekupigia wamekuweka pale. So what's the plan? Ni nini exactly unapanga in terms of economy? Ni nini unapanga kuhusiana na youth? Of course youth now, youth kutumika ile kuetuika, kila mtu anasema youth empowerment, women empowerment, lakini sasa what is it this that we are calling youth empowerment? Someone somewhere say that anaita youth mahali apigishe story then awapatie 1,000, then they call that a youth empowerment. I same to women. I think we need to do better. A lot of Kenyans are very innovative, especially the young people. Very innovative, very creative. Like you see the way creative economy imeweza kufanya kazi. I think we need to invest more katika hiyo, tuweza hakikisha at least zile policies zenye zina, wakati mwingi policies zinakuwa strong, so zikilegezwa kidogo design ya kwamba haitaweka vijana katika mashaka mengi, then inakuwa rahisi kushughulikiwa. So I think kuna vitu nyingi ambazo tunafaa kuangalia both kwa youth and women empowerment. Isikuwe tu ile ya kupeana 1,000 t-shirts na madera then tuseme we've empowered these people. At least tunafaa kuona vitu tangible. Devolution is something else. We need to do much on this devolution thing, because in most of the counties unaenda and everyone is crying, yet that is not the intention ilikuwa ya kuwa na hizo devolved governments. I think ni vizuri tuchague watu ambao wataweza kuhakikisha watu wanaona hiyo benefit. Tunajua haiwezi kila mtu akafurahia
lakini at least a good percentage ikiona yes this is working, then itakuwa fiti kwa kila mmoja. Health issues sadly bado tutakuja tutajiwe tu, tutajenga mahospitali, tutaleta madawa. Imagine we've had that same song for the longest. So hapo tena nafikiria mikakati yenye nafaa kwa, yani like isikuwe ni kitu yenye itakuwa inaregelewa. Education nayo we just like health bado tutarudi pale pale. Imagine 15 years into devolution tutasema sijui ECD ziko na nini, VTC sijui ziko na nini, like we are still going back to the same issues. Kila siku tunaregelea the same issue. Kuna issue ya corruption. Issue ya corruption especially for the tops, I think ni vizuri tu akiitaja tu ule ukweli tu, mtu atueleze ata deal nao vipi wale corrupt leaders. Unajua the corrupt leaders lazima tujue vile ambavyo itakuwa mambo ya women in leadership. Sometimes back I think some years ago I did a session on women leadership. I think we'll be having some interviews with women in leadership roles so that they share with us how the experience has been. It is believed that if we give these women the leadership roles, to some extent, mostly watu watakuwa wakibenefit, mostly to some extent. That is the belief. So I think women leadership is a question that we also need to look at very keenly. Hata wale wenye wanachaguliwa kama ma women reps, tuweke watu ambao kidogo they will deliver. Isikuwe ni watu wenye wako tu kupiga nduru kuingia. But we cannot see any tangible thing yenye wao wanafanya kama women in leadership. And finally, hapo kwa president, I think the presidential race might come later. Because remember, hizi vitu nyingi zinakuwa affected kuanzia huku chini. Tuko na MCA pale chini, tuko na gavana, tuko na mbunge, tuko na rais. Then the Senate and the women rep wanaingilia hapo. So I think if we can have a good leadership from the bottom, then kule juu tutaangalia, because pia bado ni sera, mtu ambaye ataweza kuleta maendeleo katika nchi mzima. Lakini kama tunaweza focus zaidi hapa chini, tukaona vile ambapo mambo itakuwa sawa sana, nafikiria itakuwa rahisi kwetu pia kuona kule juu, kwa sababu msukumo ukitokea huku chini kwamba ni hivi itakuwa hivi. Lakini sasa kama tutakuwa tunasubiria sisi, our focus ni kule juu, ikifika chini then tunawapata watu ambao bado hawatusaidii kabisa. Then it means, because I mean you do not expect a president atoki huko juu akuje akutengeneze ECD. We do not expect that. Akuje kuwakilishe wewe. Kumbuka mwakilishi pale ni nani? The MCA anakuwakilisha bunge la county. We have the MP anakuwakilisha the National Assembly. So these two people are very key. Same as the governor mwenye at least anaangalia hiyo county mzima. They are very key because ni watu wenye angalau uko karibu nao kushinda rais. Rais ukumbuke anaangaliwa na Kenya mzima. And I'm not saying that they are not important either. But issue ni kwamba tuangalie wale ambao tunaweza handle saa hii kwa ukaribu. So tukiwa upata the best hapa, kuna uwezekano mkubwa tukaona maendeleo makubwa zaidi. So as much as we are focusing, because I know as Kenyans we really focus on the presidential race, which is good, but then we end up choosing watu wenye huku chini pia hawatusaidi. So mwisho wa siku hata zile vitu zenye tulikuwa tuone kwa ground bado hatuoni, kwa sababu wenye tulieka hapa our focus ilikuwa kule juu. So sisi ni kuamka tu na kupinga juu ama kusupport huko juu, lakini sisi wenyewe huku chini tumesahau vitu zetu. Yani tumekuwa tuna mambo mengi. I love the fact that in mobilization and organization and acting in 2024, young people were using the social media. And I remember sometimes back, I was very active on X, and some people were saying while we are competing on X, Kenyans on
TikTok are mobilizing. And I think I now have a first-hand experience because we've been having some TikTok live sessions. And I can tell you for free, Kenyans actually have that, they have everything that we ought to have. Now, probably what we are left with is now converting that energy that we have, converting the knowledge that we have kwa zile votes pale ground, because tunaongea vizuri, like we know what exactly should happen. Sasa bado pale kwa kuitransfer hizi knowledge zetu, kile chenye tunajua pale kwa ground, so that tuone vile ambavyo mambo itakuwa. So the 12 months zenye tuko nazo sahi, a very noble opportunity for us now to start engaging the leaders. I keep on repeating that we need to look at issues. Let us master the art of issue-based politics. I think that's the only way yenye itatusaidia sisi. Otherwise, tukiwa watu wa ushabiki, I repeat, tukiwa watu wa ushabiki wa siasa, mwisho wa siku tutarudi pale pale. Tutalalamika fulani hafai, aende, ataenda. Lakini mwenye ataingia kama hajakuelezea issue za maana, kama hajakuambia kitu yoyote ya maana, my friend, hakuna tofauti yenye utaona, because yeye atarudi, ataingia pale. Akiingia atakwambia, unajua kulikuwa kuna system, lazima ni malizane na hizi system. That would be probably a year or 2 years. Sasa nilikuwa na sort hizi system, so kipindi 2 years zimeisha, mwaka wa 3 sasa inabidi anze sasa kulipa wale wenye wamemsaidia kuingia. Mwaka wa 4 ashaanza campaign tayari ya kurudi. Wewe huko utakuwa umerudi kusema 1 term 2 term 1 term 2 term. So you can imagine vile miaka ya siasa inakimbia mbio. So kama hatutaangalia the issues vizuri mapema sahi, tukajua this is the plan, probably we have time to plan with them, then we are yet to serve. Yani bado tupo na tutazidi kuwa katika ile hali yenye tu. So tujaribuni pakubwa sana tuweze kuengage viongozi wetu vizuri kwa ubora, ili kwamba iwe rahisi kwetu sote, kwao na kwetu pia.